Bon après-midi, madame. Welcome, 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 everyone. Welcome to Afrique Today. Welcome to Afrique Today. My name is Alain Pierre, and today is your show, Cyber Connected. I have a pleasure to have with me today Jean Bosco. Jean Bosco is always with me live right now on Afrique Today. If the connection is good, I will try to connect with Jean Bosco. Okay, Jean Bosco, if you listen me, how are you? Oh, thank you very much, Mr. Alain. Welcome to Cyber Connect with all our televiewers. It's another broadcast time for Cyber Connect, a education time for cybersecurity. Okay, for those who just connect, I remind you that you're watching Afrique Today and Cyber Connect begin right now. Yes, so thank you to all televiewers for Cyber Connect, a broadcast time for cybersecurity education. Today, our breakdown will be the response to all those who send questions. After that, we're going to explain some concepts of cybersecurity concepts. After those concepts, we're going to talk about some case scenario and attack vectors. Let's get started. We received a question from Alexis from DC Metro. The question was, how can hacker knows he's online to perpetrate an attack? So thank you, Alexis, from sending the question. The response is simple. When you connect your device or any, let's say your cell phone or tablet or computer or laptop, you use over internet what we call IP address. IP address is internet protocol. With those internet protocol, you are connected to a open network. Internet is an open network. So when you are on open network, it's up to you to be secure. If you are not secure, they can use your sensitive information through those IP addresses. And also, when you are connected or internet, watch all your information, all your security parameters. So your access on internet is also, you have your email, you have your phone number, your name. All these information are on internet, and the hacker can just launch a research on internet and get your information and start using those information if you are not secure. So you need to be more secure by protecting yourself. So the next one is the concept today. The concept today are control, vulnerability, and threat. Let's get started by the control. What is a control? The control is a command or a direction used to configure our security. Those control, we can have like a scenario, a access control. When you have an access control, it's a direction on how to access a system on cybersecurity. Those are control. Now, you have vulnerability. A vulnerability is a weakness of a control. If you set up a control not effective and efficient, it's going to be a weakness. And that weakness can be exploited by an hacker. And when they exploit those vulnerabilities, they call that a threat. A threat is a exploit of a vulnerability by a hacker to perpetrate an attack. So those are the three concepts today. And when you have like a case scenario of a weak password
can be used by an attacker to access your system and use your sensitive information, like social security, like credit card information. Those are sensitive information. If you set your credentials, your password not strong enough, they could use those information to penetrate your system. So the next is the case scenario of a schema or attack vectors. Let's go to the schema so we can explain how it works. This is a case scenario of an attack. You have on the left an attacker who send a request to a website. That request can be a link. He sends an information through a website, and that website shows a link. And this link, when you connect and click on those links, it redirects the link to an attacker. An attacker exploits those information to perpetrate an attack. So that is basically what you see in this schema. So you're going to see the attacker, the red one, is an attacker. He sent a request to the website. The website is used by you and me and other users. The end users who visit that website see a link. And when he click on that link, the link, when he say an attack, he's going to resend the response to the attacker, and the attacker going to exploit those weaknesses to perpetrate that attack and use your sensitive information. That is basically how it works. So I'm going to do like a synthesis in French. Comme je disais, aujourd'hui, nous avons vu trois concepts. Le contrôle, ce qu'on appelle vulnérabilité, et les threats. Threats, c'est communément appelé attaque. Donc, un contrôle ici, ce sont des dispositions que nous prenons pour configurer notre sécurité. Donc, si cette configuration n'est pas effective et solide, ce sera une faiblesse dans notre système, et c'est le nom qu'on lui donne, c'est vulnerability. Et lorsque un attaqueur, un hacker ou celui qui attaque votre système utilise ces faiblesses donc sont transformées pour vous attaquer parce que ce n'est pas assez solide. On prend le cas par exemple d'un mot de passe. Lorsque nous utilisons un mot de passe par exemple, si ce mot de passe n'est pas assez solide, on peut l'utiliser à d'autres fins et attaquer votre système. C'est donc de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc, on a également parlé d'un schéma, sur ce schéma que nous avons eu à présenter, comment l'attaque peut être faite. On est parti de celui qui envoie, c'est le hacker qui envoie un lien, qui a envoyé un lien dans un website. Et ce website est fréquenté par nous. On prend un exemple, vous allez choper dans un website, et un attaqueur a visité ce website, il a envoyé un lien et vous cliquez sur ce lien. Quand vous cliquez sur ce lien, ça lui renvoie directement la réponse à l'attaqueur et c'est celui-là qui utilise vos informations parce vous avez cliqué sur ce lien, donc il récupère toutes vos traces à partir de ce que nous avons appelé aujourd'hui IP address. IP address, c'est un élément dans le network qui permet de vous identifier, d'identifier votre appareil. Ça peut être votre téléphone, ça peut être votre laptop. Alors, merci pour aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir que vous soyez toujours connectés pour qu'on puisse faire grandir ce network à CyberConnect. Restez connectés. Merci Jean Bosco. Avant de nous séparer, j'ai une question à vous poser. Non, avant de vous poser toute cette question, nous allons tout d'abord, nous allons prendre une pause publicitaire. Si la technique revient après la pause publicitaire, je vais vous poser la question dont je voulais vous poser. Et on se revoit tout à l'heure.
Technology continues to evolve, so is cybercrime. Have you ever think about protection of your resources, such people, data, and devices? Do you know that 1 over 3 people is a victim of identity theft? 2 over 3 computers are hacked over internet every day. Technology is critical to maintaining your way of life and business. Unfortunately, technology does not always have the best experiences for people, whether working on cell phone, tablet, or laptop, etc., at home, school, enterprise. Fortunately, ComSysTech is the security partner with solutions beyond your expectation. Secure web solutions, secure infrastructure management, support e-learning for dummy and IT staff, backup for data security, anti-malware for cyber threat protection, secure web media. Use technology without worrying that your information is compromised. Subscribe for New Generation Anti-Malware, affordable and reliable. E-learning. Request a quote for Cybersecurity Planning, Cyber Warriors Training Awareness, IT Managed Security Services. ComSysTech. Protection, peace of minds, and savings matters. For servers, computers, phone, tablet, and secure infrastructure management. Call 888-492-3284. Oui, c'est Cyber Connect, donc c'est Afrique Today, et c'est Cyber Connect et nous sommes ici en direct avec Jean Bosco depuis Maryland. Alors Jean Bosco, quel sera le thème de la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, nous allons expliquer 3 autres concepts très chers en cybersécurité, ce qu'on appelle social engineering, phishing et cyberbullying. Et également, nous allons avoir des attaques vecteurs pour que nos téléspectateurs puissent apprendre à se prémunir des attaques. Donc, on va expliquer cela. Alors, si les gens ont des questions, où ils peuvent vous contacter? Oui, si vous avez des questions, notre toll-free, c'est 888-492-3284 ou alors, très facilement par le email, c'est support@comsystech.com. Merci Jean Bosco de nous avoir expliqué et j'espère que tout le monde va se connecter sur Cyber Connect, une émission d'éducation qui essaie de prévenir des gens à utiliser leurs ordinateurs, à utiliser leur site internet, et c'est vraiment une émission que nous souhaitons longue vie à cette émission, une émission qui est très bien. Merci Jean Bosco d'avoir été de notre ce dimanche. Oui, merci Monsieur Alain, et que nos téléspectateurs, comme on le dit souvent, stay cyber protected.